darlings, what's up? Welcome back to my channel. For all those who are new here, I'm Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love. अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, please consider subscribing to our channel. It helps us stay motivated. So आज का जो वीडियो है that I am going to be raising my face, मुझे ऑलरेडी करना ही था आज. So I thought let me just make a video of that. Now when I raise my face, जो मुझे changes लगते हैं, एक obviously the hair comes out. मेरे बहुत ज़्यादा hair है नहीं, but दिखते इसलिए हैं because I have very golden hair all across, including this area. So whenever I'm in the sun या बहुत ज़्यादा light आती है, then they start shining. So that is one of the reasons कि मैं उसको हटा देती हूँ. I think मैं once a month I try and remove the hair. Second, when I do makeup videos, उसमें बहुत ज़्यादा easy canvas आ जाता है on my face because when you don't have hair, the canvas becomes really well for you to apply your makeup and everything gets soaked in really well. The third thing that I find the difference while I raise my facial hair is that उसमें बहुत ज़्यादा dead skins भी निकल जाती हैं. So again I feel a little more plainer on my face, which kind of gives a better glow while or without the makeup as well. So ये reasons है that I normally raise my face once or twice in a month. Even if I bring myself closer to the camera, अभी दिखेगा नहीं because as I mentioned my hair here are all golden. But what I'll do is मैंने ये tissue paper लिया है, so you will be able to, as and when I am raising it up, you will be able to see how much hair is actually there on the face, जो दिखता नहीं है, but eventually you know कहीं ना कहीं it still kind of blocks the good makeup and good frame for the face. I feel that. So yeah, I'll just bring you closer and we'll start. Also before I start, I wanted to tell you all one thing. अगर आप new हैं, always start with this area because this is a clearer canvas. आपको easy होगा to go pull this down. Second, you could take this area and only at the end come around, you know, your eyebrows and the areas जहाँ पे basically थोड़ा सा कम space है for you to raise. So by then आपका हाथ set हो जाएगा. I'll just show you guys what I use. So basically this is the razor that I use. ये जो मैं यूज़ करती हूँ कंपनी दैट नॉर्मली हैज़ 3 का सेट, सो आई कॉल फॉर दैट. आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड रेजर दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ एंड आई जस्ट स्टार्ट विद वॉशिंग माई फेस दैट आई हैव ऑलरेडी डन एंड उसके बाद आई डोंट मॉइस्चराइज और पुट एनी काइंड ऑफ ऑयल एंड ऑल. इट इज़ ईजियर फॉर मी टू टेक दिस आउट थ्रू दिस without oil. A lot of my friends however say that even with oil it is easier to pull down the hair. So वो आप अपने आप देख लो what suits you best. For me it's without oil. For a lot of people baby oil, आप Johnson's baby oil होता है वो आप यूज़ कर सकते हो और उससे लोगों को बहुत easy हो जाता है. So it comes with a cap, so you basically can carry it along with you wherever you're going. So I start with this area. I hope you're able to see how much of the hair is actually coming out. So this is the hair. Now that it's on the white, you'll be able to see it clearer. So बहुत लोगों को लगता है कि बाल है नहीं face पे, but a lot of people still have it जो नहीं दिखता है. And while doing the makeup, it hinders your canvas for the makeup. So यहाँ वाले जो बाल हैं, I don't touch it too much. थोड़ा मैं निकालती हूँ and I take it down like this. जो ब्लेड का पोजीशन है वो थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा सो दैट इट डजेंट गिव यू अ सडन कट, बट दिस इज़ नॉट वेरी शार्प थैंकफुली. दिस पर्टिकुलर ब्रांड आई पुट इट इन द description link as well. It's not very sharp, so it will kind of not give you any kind of cuts, hopefully. Same we'll do on this side as well.
A lot of people don't like to put it on their cheeks because उनके बाल नहीं होते उतने. I like it on my cheeks also. मेरे को पूरे बाल निकल जाते हैं तो थोड़े ही हैं, but I like it like that. So I make sure that I take out from every end. So now that your cheeks are done, you can start with this area. This is done, and now I'm coming on my forehead. Try and not go very close to the eyebrows at the start. So far this is the facial hair I had. So इसमें काफ़ी सारी मेरी डेड स्किन भी निकल गई है. आई ऑल्सो डू इट अराउंड द नोज़. नोज़ के पास मेरे बाल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे डेड स्किन ईजिली निकल जाती है. सो इट काइंड ऑफ गिव्स अ वेरी गुड ग्लो टू द फेस. फॉर द आईब्राउज, मेरे आईब्राउज अभी तो आर इन गुड शेप, बट जो एक्स्ट्राज होते हैं जैसे यहाँ पर है और यहाँ है, that I try and remove through this. For shaping of the eyebrows, I still go to the parlor. Same from top, we will take the extras out. फाइनली मेरे बाल बहुत ज़्यादा नहीं निकले, ओनली दिस मच केम आउट. बट अगर आप रेगुलरली इसको करते हो आपको थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ग्लो समझ आएगा. इफ़ यू ट्राई इट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ दिस वीडियो वॉज एंड वेदर इट वॉज हेल्पफुल और नो. बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मूव आउट टू द सलॉन्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स एंड एवरीथिंग. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ways to keep your face clean and still be able to do your upper lip and eyebrows, because girls तो मतलब I'm sure most of us can't stay without अपने आप को ही देख के अजीब लगने लगता है एक पॉइंट के बाद जब eyebrows and all बढ़ जाती है. So yeah, this was it. I hope you enjoyed the video, and if you like the content, please consider subscribing. It keeps us really motivated. Also connect with us on Instagram. You can tag us on Instagram. If you try any of this, we'll repost for sure. And until I see you guys again, I love you. Keep shining.